Ao olharmos esta paisagem, podemos perceber como a erosão por água é capaz de esculpir a Terra. Agora, imagine um cenário em que proporções imensas de água poderiam remodelar a própria geografia de nosso planeta. No episódio de hoje, que evidências há de que uma grande catástrofe teria realmente ocorrido na história da Terra? Ao estudarmos a grafia da Terra, encontramos por todo o registro geológico mundial cicatrizes. As cicatrizes nas rochas. Cicatrizes em árvores fossilizadas. Cicatrizes no deserto, representadas por centenas e centenas de baleias que ali jazem petrificadas. Há marcas deixadas por impactos de meteoritos e há marcas de mega inundações. As cicatrizes em forma de avassaladora erosão. Cicatrizes que até se mostram belas, mas, ainda assim, são cicatrizes. Pelos 4 cantos do planeta, há sepultamentos em massa das mais diversas formas de vida. A própria disposição dos continentes é uma cicatriz móvel, como a ferida aberta de uma pangeia que se fragmentou. Paleontologia e geologia testemunham de desastres que teriam extinguido a vida em até 95% em algum lugar no passado. Parece que a Terra quer nos revelar que algum dia algo descomunal aconteceu aqui. Teria o nosso planeta sido palco de uma grande catástrofe? Se a resposta é sim, qual foi a real proporção? Tenemos bastantes evidencias del diluvio. El problema está a la hora de interpretar las evidencias. Como hay un paradigma base, que es la teoría de la evolución, entonces miramos todas esas evidencias con ojos de evolución y lo interpretamos de esa manera. Pero si miramos esas mismas evidencias con ojos de diluvio, veremos que son evidencias que apuntan a eso. Entonces tienes evidencias de tipo geológico y tienes evidencias de tipo paleontológico. De tipo geológico, pues enormes extensiones de sedimentos que apuntan a una catástrofe sin precedentes, porque el diluvio fue una catástrofe de tal envergadura que evidentemente ha dejado muchas huellas. Y cuando tú ves esas enormes cantidades de depósito de sedimentos, pues piensas que eso puede haberse formado de esa manera, ¿no? También podemos encontrar evidencias en las enormes acumulaciones que encontramos de sedimentos marinos en los continentes. Es decir, ¿qué hacen todos esos sedimentos de origen marino en continentes? Eso es porque el mar invadió la Tierra, evidentemente. Y también hemos encontrado que a veces en las distintas capas de los estratos, a veces faltan estratos. Vamos a suponer 3 estratos. El estrato 1 es el más antiguo, luego viene el 2 y luego viene el 3. Pues en algunas ocasiones hemos visto el 1 y el 3, falta el 2. Pero falta el 2 de una forma limpia, porque según la evolución, evidentemente después de la 1 vino la 2, luego de la 2 se erosionó y vino la 3. Entonces entre la 1 y la 3 tendremos que encontrar pruebas de erosión a gran escala. Pues no hay esas pruebas de erosión como esperaríamos encontrar. Hay algún vestigio de erosión, pero no es lo esperado para un periodo de tantos millones de años, porque a veces esos huecos pueden ser de más de 100 millones de años, lo que falta. Entonces, para periodos tan grandes de erosión tendríamos que ver muchas evidencias de erosión que no las encontramos. Y por otro lado están las evidencias paleontológicas de los fósiles, ¿no? 5 grandes extinciones de animales que se han desaparecido, cientos, miles de especies que desaparecieron en momentos muy puntuales. Eso es favorable a un diluvio. Y luego hemos encontrado enormes cantidades de fósiles acumulados, amontonados en lugar, como que fueron arrastrados
por el agua y sepultados en esa zona. Encontramos fósiles que se nota que fueron enterrados rápidamente, porque para que se forme un fósil tiene que haberse enterrado rápidamente y además presencia de agua con sales minerales. Entonces hemos encontrado fósiles que conservan partes muy delicadas, por ejemplo en huesos de dinosaurios que se supone que desaparecieron hace tanto tiempo. Hemos encontrado restos de materia blanda, que eso no denota precisamente muchos años, porque eso no puede conservarse durante tanto tiempo. Hemos encontrado hasta células en división, hemos encontrado embriones con células en división. Entonces, para que eso se fosilice, tuvo que haberse enterrado muy rápidamente, porque si no, eso se hubiera dañado y hubiera desaparecido por los agentes medioambientales o animales que se lo comen. Hemos encontrado impresiones de plantas y de peces con muchísimo detalle, a veces hasta el color. Y eso denota pues, un enterramiento rápido, ¿sí? Nos llama la atención pues, fósiles de mamíferos, de reptiles, de aves con el cuello encorvado hacia atrás, signo de asfixia, como si el animal hubiera sido enterrado estando vivo todavía. Peces con la boca abierta, tratando de respirar, como si el pez hubiera sido enterrado estando vivo. Moluscos bivalvos que en lugar de estar las valvas abiertas, que es lo normal cuando un bivalvo muere, sin embargo las valvas están cerradas, lo que quiere decir que fueron enterrados en vida. O sea, hay evidencias de diluvio en distintos puntos de la Tierra si queremos ver diluvio. La misma evidencia lo podemos interpretar de otra manera si se quiere. In the standard geological model, you have an Earth developing by the accretion, lots of different pieces of rocks in the solar system all getting together and forming the Earth. And then over time, lots of catastrophic activity. Meteors continued to bombard the Earth for a considerable length of time after the Earth formed. The geologic record that has fossils in it has lots of examples of catastrophe. The standard picture of how the dinosaurs went extinct is somehow related to a meteor impact. It's not the only theory, but it's one possible theory. And other catastrophic events, flood activities, volcanic activities, earthquakes, plate tectonic activities. So there's plenty of examples of catastrophic activities on the Earth. The idea of catastrophe that's now quite well accepted in the geological community seems to fit nicely with the biblical record of catastrophe as well. Geologists are, in general, accept that there were worldwide catastrophes that caused the extinction of lots and lots of animals at several places in the geologic record. At the Permian-Triassic boundary, you have a major extinction. At the Cretaceous-Tertiary boundary, or the Cretaceous-Paleogene boundary, you have major extinctions. And that, in some ways, can fit nicely with the biblical record of major worldwide extinctions, major worldwide catastrophes. So there's some of those pieces that can fit nicely together, the geological record as well as the biblical record. If you see something in nature that you cannot describe in terms of current processes, which I think is the case for many of the geological formations we see on this planet, where the amount of rock that's been deposited, or sediment actually, that then becomes rock, is incredible, extending across a whole continental surface. You have to ask yourself, what could have caused that? Can I understand that formation, that rock formation, in terms of current processes, or do I need to consider something much more dramatic, like a flood? A massive global flood, not a little local flood, but a flood that affected really the whole planet. If that is a live possibility,
it should be within the framework of science to consider it. And I think, again, if you think about science not as looking for one certain kind of answer, but trying to find the best answer in light of all that we know, I want my understanding of Earth history to be open to the possibility of a global flood if the evidence is there. So I would encourage any historical geologist, or really anyone looking at the history of life on this planet and the history of the rock formations that we see, to be open to the possibility that there was, in the past, a global catastrophe that affected every part of this planet and that left a record in the rocks that we see. Transmitida de geração a geração desde tempos imemoriais, a história oral e até mesmo escrita dos mais diversos povos da Terra apresentava o relato de uma grande inundação. Aspectos como sobrevivência de poucas pessoas e poucos animais e o gigantesco montante de água destruindo tudo pelo caminho é uma característica em comum, entrelaçando as diferentes narrativas separadas pelo tempo e pela distância geográfica. Essas referências se encontram em quase todas as culturas nativas do mundo, das Américas ao Oriente Médio, África e Ásia, e também em isoladas ilhas do Pacífico e até em tribos aborígenes na Austrália. Teria sido então a memória coletiva de um singular e histórico evento de proporções inéditas? E se fossem inspirados em inundações locais, como alguns sugerem, como contrastar o que a geologia e a paleontologia descortinam como escala global? Como é que nós aprendemos sobre a civilização maia? Através de relatos em outros povos sobre a civilização maia. Como é que nós aprendemos sobre o Egito Antigo? Através de relatos sobre o que aconteceu no Egito. Muito bem, nós como cristãos entendemos que existiu um dilúvio. Como que nós aprendemos sobre o dilúvio? Estudando relatos sobre o dilúvio. E esse relato, ao contrário do que se espera, ele não está unicamente registrado no texto bíblico, mas ele faz parte de uma série de culturas no planeta. Embora existam divergências sobre particularidades, o grosso, o geral, a base da história é mantida em vários povos e que a gente imagina que no passado não tiveram uma comunicação. Nosotros tenemos lo que se llama técnicamente mitemas. Un mitema es una idea que se comparte en todo el mundo. Y uno de los relatos que nosotros encontramos, que es un mitema y encontramos en cualquier lugar del mundo, es el relato del diluvio. Y nosotros vamos a encontrar historias en el mundo azteca o en el mundo inca de cómo diferentes seres tienen que sobrevivir a ciertas catástrofes vinculadas con el agua, y lo encontramos en Japón y lo encontramos en la literatura griega y mucho en la literatura mesopotámica. Pero seguramente de los elementos más curiosos lo encontramos en los ideogramas chinos. Ahí se han realizado estudios sobre estos ideogramas y se pueden llegar a conclusiones que cuanto menos son llamativas. Un ideograma normalmente es la simplificación gráfica de una imagen. Por ejemplo, la palabra que se relaciona con diluvio, si uno hace el análisis desde el chino antiguo, se va a encontrar con la expresión curiosa de un navío donde hay 8 personas. O assunto básico nos caracteres chineses antigos com relação ao dilúvio é exatamente esse ideograma que representa uma grande embarcação, que é a soma de outros caracteres diversos, onde se incluem pessoas, 8, e sobrevivendo, pessoas que viveram. Então é muito interessante como uma suposta lenda está incorporada num ideograma que é da escrita chinesa antiga de, sei lá, da ordem de uns, no mínimo 600, 500, 600 anos antes de Abraão. Y es curioso que los mitemas que hay en todo el mundo vayan a coincidir todos hasta el periodo de lo que nosotros llamamos la dispersión de Babel. De Babel hacia atrás, nosotros tenemos mitemas globales, después no. Es muy interesante esto, porque esto nos hace pensar de que hay un relato inicial. O sea, un hecho sucede, y ante un hecho que sucede,
se va transmitiendo y en la transmisión se va produciendo en ocasiones variaciones. Pero si yo tomo los elementos comunes de todas las variaciones, voy a encontrar que hay cuestiones que coinciden con el hecho inicial, ¿no? Ese relato se ha modificado, han cambiado los nombres de los personajes, se han convertido en mitos, ha cambiado seguramente los lugares, incluso algunas condiciones, pero el elemento troncal del relato sigue existiendo de forma global, lo que me está hablando de un origen de un relato inicial. Veo vestigios en diferentes pueblos que cuando los junto, los reúno, me doy cuenta que tienen esos elementos en común. Y eso me hace pensar que tampoco mi argumentación es carente de valor, sino que tiene cierto peso. Cuando yo reúno los mitemas, lo que me doy cuenta es que hay elementos en común que son bastante coincidentes con el relato bíblico, lo que me hace suponer que no está tan desacertado, no está tan lejos de la realidad. Estamos trabajando la memoria de los pueblos para llegar a la memoria inicial, ¿no? Como explicar os fósseis marinhos encontrados em todos os continentes? E a distribuição global e massiva de fósseis de origem tropical, que hoje se encontram até mesmo na Antártida? Se encuentran fósiles marinos en el altiplano de Bolivia a 4.000 metros de altura y son de animales que caminaban en el fondo del mar. No nadaban, no flotaban, vivían en el fondo del mar. ¿Y cómo llegaron al altiplano boliviano? Generalmente como se terminan enterrando en capas sedimentarias, sabemos que tiene que haber habido agua, ¿no? Hay grandes cantidades y los depósitos se extienden a través de grandes regiones. I think the Grand Canyon is one of the best places in the world to go see evidences of Noah's flood. When we go deep in the Grand Canyon, we see this boundary between rocks that have no fossils in them and all of a sudden rocks that have an amazing number of fossils in them, all different kinds of fossils. That contact is called the Great Unconformity, and it's actually an erosional surface that goes around the world. It's called the Great Unconformity because we can see it in every single continent, not just here in North America, but South America, Europe, Asia, all over the world. We think that marks the boundary where the flood began. Genesis 7:11 says the fountains of the great deep broke open, and we believe that large tsunamis and other things came on top of the continents, scouring the continents. And then sediments, marine sediments, began to be deposited on top of that. And so when I go to the Grand Canyon, I look at the Great Unconformity and see just amazing evidence for the erosion that took place all over the world. And then on top of that, I see these marine rocks. And what better evidence for Noah's flood than marine rocks high on top of the continents with millions of fossils in them. De onde vieram os vastos e intrigantes depósitos de sedimentos espalhados pela Terra? Como explicar os milhares de quilômetros quadrados das reservas carboníferas? Vestígios de toneladas de vegetação e florestas sepultadas nas profundezas? Seriam estes, em conjunto, testemunhos de um cataclisma que modificou nosso planeta? Sometimes they will look at a unit that is below and they look at the fossils in there and they say, okay, this is this old, and they look at the overlying layer and they say, well, that's that old. And then they say there's missing between those two layers, there may be 20 million years, 50 million years, 100 million years, 10 million years between those layers. And yet when you look at the layers, they're perfectly flat, one above another. Today, on the bottom of the ocean, if sediment is deposited, it will have lines in it. But before very long, the animals that live in the bottom of the ocean will go through that and they will stir it all up, what we call bioturbation. And that stirring up will eliminate all the lines that are inside the rocks. So we shouldn't see what we see when we look at rocks in the outcrop. We shouldn't see all those lines if it was deposited over thousands and thousands and millions of years. So the fact that we can see those lines wherever we see them is telling us the answer to our question, how long did it take?
because they had to be buried so fast that there wasn't time for the organisms to colonize and to stir up the sediments and get rid of those lines. And there must be some other explanation for the rocks, and we believe that it is from the flood of Noah, that these rocks accumulated very quickly. Entre medio de estas capas tenemos capas de otros tipos de roca, como rocas volcánicas, o muchas veces enterrado con estos restos puede haber ceniza volcánica, así que sabemos que debe haber habido erupciones volcánicas. Así que estaba ocurriendo una catástrofe donde había grandes inundaciones, pero a su vez también había erupciones de volcanes. Y en algunos casos tenemos evidencias de impactos sobre el sedimento que está enterrando estos fósiles, evidencias de impactos de meteoritos. Tenemos 3 eventos muy catastróficos, grandes inundaciones, tenemos erupciones volcánicas y tenemos impactos de asteroides, algunos muy grandes que dejaron cráteres de cientos de quilômetros de diâmetro. Então, todo esse conjunto de fenômenos globais, não é? Grandes meteoritos, mega tsunamis, mortandade em massa, tudo isso parece apontar para uma catástrofe geológica de proporções globais que explicaria de maneira muito mais adequada, usando conhecimento científico e outros conhecimentos fidedignos para construir um quadro o mais realista possível da própria coluna geológica. Certamente, a água não teria sido o único fator envolvido nesta catástrofe mundial. As camadas que apresentam fósseis possuem mais de 100 crateras formadas por impactos de asteroides, meteoritos e cometas. E modificações na própria crosta terrestre teriam sido provocadas por atividades vulcânicas a níveis colossais, como testificam as imensas plataformas basálticas continentais e no piso oceânico. O vapor d'água gerado pelo intenso vulcanismo aumentaria o potencial de chuvas torrenciais. Neste conjunto de fatores, a Terra nunca mais seria a mesma. E como sequela, a erosão descomunal exposta no enigmático Grand Canyon testemunha de que uma solene tragédia teve aqui lugar. At the same time, when the canyon is very beautiful and very awe-inspiring, on the other hand, it's a very sobering experience, because you realize why those rocks are there. They're the result of man's sin, and they're the result of a just God who demands righteousness. When we talk about the flood, a worldwide flood, the question that immediately rises in many's mind is, what kind of God would do this? When you look at Genesis 6 and 7 and 8, these chapters that describe the flood, you find something just the opposite. You find that, first of all, the main point of the flood story is not the judgment upon the wicked. The Genesis 6 to 9 is prepared in a special structure, which we call a chiastic structure, or mountain climbing structure, in which the first part goes up like this, and then the main point is here, and then the last half goes like this in reverse. And so chapters 6 and 7 go up like this, and then chapter 8 is in the middle, and then chapters 8 and 9 go down here. The central point of the flood story is this, Genesis 8, verse 1. Then God remembered Noah and all those who were in the ark with him. The focus of the flood story is salvation, not judgment. And when God introduces the flood story, it's unlike all the other flood stories around the ancient Near East. In the other flood stories, God is arbitrary. God just decides he's going to destroy people because they make too much noise and he can't sleep, and so he just wipes them out. Genesis tells us in many verses why God is bringing the flood. It's because of the terrible wickedness. And he has given them a probationary period of 120 years, and Noah has been preaching. He's a preacher of righteousness. He's been pleading with them to turn back away from their idols and turn back to the true God. And instead, they become even more wicked. And it describes using language of their being violent.
It's the word Hamas, which is the same word as this group over in the Middle East. It's called Hamas. It's a group of violence. And then it says the world became corrupt, and the people became corrupt. And so then God says, I'm going to go down and I'm going to look and I'm going to see. Now, God doesn't need his glasses to look. He doesn't need to come close. He doesn't have myopia. But it shows that he is examining carefully. He's not wanting to do something just arbitrarily. He's observing the evidence. He's not wanting to bring the flood if there is any hope that he can avoid that. I believe if Noah had preached and people had repented and they couldn't have fit on the ark, God would have called off the flood. God wasn't interested in killing people. He was interested in saving people. But the people chose corruption. The word for destroy in Hebrew is the same word as corrupt. It's just a stronger version of it. And so God is basically saying, I'm going to give you what you choose. You choose corruption, then I will give you full corruption. But what's going on in God's heart? He didn't want his people to have to suffer, to die. He longed for them to accept him. So he was grieved in his heart. He was sorry that he had made them. It's a picture of a God, of a father weeping over his children who have chosen the way of corruption. And so even as we see the judgment upon sin, God giving the people what they chose, we have to see the picture of a God whose heart is breaking at the same time. Uma catástrofe que modificou toda a Terra. Da sucessão em conjunto de fatores físicos e uma intervenção além do alcance de nosso entendimento, houve um reordenamento em escala planetária, cujos efeitos observamos ainda hoje. Se este grande divisor de águas ocorreu, seria possível interpretar corretamente a história esculpida nas rochas, ignorando-o? De que maneira tal cataclisma mudaria a leitura do registro fóssil e a própria lógica de medir o tempo?